No, Johanna bado yuko cell ya police station hapa Central Police Station ya Nakuru, na serikali hajachukua hatua yote ya kumpeleka kotini. Hatujaona stakabadhi ya kumstaki, yani charge sheet, na hatujui malalamishi gani serikali iko kuhusu yeye, na mpaka wa leo tunaambiwa bado wanangojea instruction from above. Bado wanangojea, bado wanashauriana na wakubwa wao, ndivyo wanatuambia. Yes. Na pengine iwapo ule makataa ya saa 24 zitaisha kabla ya yeye kuwasilishwa mbele ya mahakama, mtakuwa mnachukua hatua gani kama mawakili wake? Tunataka kuamini ya kwamba polisi wanajua katiba ya Kenya, kwamba huwezi zuilia mtu kwa muda ya kupita masaa 24. Katiba haikubali mtu kuzuiliwa kwenye cell ya polisi ama kizuizini yote kwa muda ya masaa 24. Kwa hivyo tunaona ya kwamba pengine kama watampeleka kotini leo watamwachilia. Yes. Na pengine ulikuwa na fursa ya kuweza kuona ile video ambayo alikuwa alinatamshi? Niliziona, na vile niliona yeye alikuwa anataja tu maneno mazito kuhusu kikatiba, vile president ataretire baada ya miaka 10 na vitu kama hizo, na akasema ya kwamba bwana anatembea, na ni kweli kabisa. Hata mimi nimeona taarifa ya bwana anatembea, haijakuwa ya kufurahisha. Wacha nikuulize, kuna mama gani Kenya hii ako na watoto 18? Because natembea anasema kuna wamama wa Kipsigis, mimi mwenyewe ni Kipsigis, anasema kuna wamama wa Kipsigis wana watoto 18, na sijawahi ona familia yote iko na watoto kama mimi. Nimezaliwa rural areas, nakaa rural areas, na sijawahi kuona mama mwenye ako na watoto 18, na hiyo tunaita ni ethnic profiling, which is not good. Kwa hivyo Ngeno hata hajafanya makosa yote. Kuna wafanyakazi wa serikali wamekuwa wakichochea watu na wakilisha watu wa Mao, na kila wakati tunapata barua inatoka kwa county commissioner ama wadogo wake, wanaambia watu waende kwa mahali walitoka. Sasa tunashindwa ya kwamba si Kenya kila mtu ana haki na kila mtu ana huru kuishi mahali anataka kuishi. Mbona watu waambiwe waende mahali maybe mababu zao wametoka, na inatoka kwa wafanyikazi wa serikali? Hiyo ndio tunaona ni hata serikali wakubwa DCIO wangechunguza watu kama anatembea, kwa vile wanafanya on the ground sio mzuri, na ukweli itajitokezea. Kwa kifupi unasema kwamba ile video hakuna kosa hata moja? No, hakuna kosa alifanya. Alisema watu wa serikali wasichochee communities. Yes, wasichochee wa Masai na wa Kipsigis. Na wacha nikueleze ya kwamba Ngeno ingawaje ni Kipsigis, anapenda wa Masai, bibi yake ni Masai, unajua hivyo. Sasa Masai ni in-laws wake, haisi wakachochea. Yeah? Kuna wapiga kura wake wa Masai, haisi wachochea. Hiyo vitu watu wa put into perspective. Na nimesikia watu wakisema ya kwamba alikuwa amefikishwa kotini kustakiwa kwa mambo ya ethnic or making inflammatory statements. Hawakufikishwa kotini kwa sababu polisi imekuwa ni kawaida yao kumshika, kumzuilia na kumwachilia. Hakuna wakati wamemfikisha kotini, na hakutaja vitu mbaya. Nataka usikize hiyo kanda vizuri. Yes, alisema Wakik wasichocheanwe na Wakipsigis wapigane. Akasema wa Masai wasiambiwe wapate ile ill feelings against the Kipsigis. So hakuna dini. Nataka usikize vizuri. Na mambo yenye ametaja ni mambo ya kikatiba. Mtu akisema ya kwamba rais ana retire 2022. Nafikiri hiyo ndio katiba inasema. Hiyo katiba inasema hivyo. Labda katiba ibadilishwe, lakini vile iko as it is, tunajua kwamba hii ni nchi ambaye mtu anatakana akuwe president for 2 terms, 2 5-year terms. Sasa hapo kuna ubaya gani? Maybe bwana wakili, if I put it in English, yes. Having watched that video, that maybe you are analyzing it maybe selectively to fit maybe your defense team, because looking at the whole of the
video, it was actually it actually bared some statements that are amounting and bordering on ethnic contempt. No, it wasn't ethnic contempt. He was condemning those people, and I can show you letters from people like officers under Natembeya, writing to people telling them, get out of Narok, go to your original home counties. That is what could be called ethnic profiling. And Ngen was saying, people like Natembeya should stop that. I'm sure you saw Natembeya one time saying that Kipsigis women produces up to 18 children, which we have never seen. Are there some Kipsigis which Natembeya alone knows? And Ngen was saying Natembeya should not even be the person to be addressing people like that. Natembeya is saying, Ngeno is saying that people should not be inciting. State officers should not, or public officers should not be inciting the population. The civilians. We don't want a situation where one ethnic group is being incited to have some kind of ill feelings against the other. And I think it's very clear from that video. And also he talked about the retirement of the president, that when you retire, this country should be left for Kenyans to decide their destiny. Isn't that what the Constitution says? The sovereign will of the people. Maybe how he said it might cause some people who are not looking at it objectively to appreciate that he was actually talking within the constitutional provisions. He never went out of the Constitution. To imagine that the president, our head of state, His Excellency Uhuru Kenyatta, is retiring sometimes maybe in August 2022, is not something unconstitutional. It is something that is in the Constitution. To imagine that the president can also resign. The Constitution contemplates the possibility of the president resigning. And then what is the work of a politician, particularly a state officer who is a member of parliament? Is it not to offer oversight on the executive? Aren't we in a democracy that believes in checks and balances, in separation of power, and other stuff like that? So why are people reading too much into this? Why are people not appreciating that we have a new constitution which has been with us for the last 10 years, and which is very different from the one that we got from the British during independence? We have our own homegrown constitution. The police still behave like the police force, yet we know that what we have now is the police service. So people must appreciate that things are changing, and they are changing for the better. Yes, be very critical. Even if you're critical, yes, you're talking about the video had no effect.